Ta-da. Asad. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. We have our good old. You guys remember this? Yes, sir. Yes, sir. বলে ফেলো নাম কি? Sir, AC. Adud, AC. এটা বুঝিয়ে দিছি। Mindshare যে কি? Microwave. Microwave. আরেকটা করে microwave. Now I know they're basically. এত খারাপ অবস্থা ওদের। Sir, sound box. Power supply. God, that's bright. Sir, sound box না? Sir, speaker amplifier এর মতন লাগতেছে। এটা তোমাদের কিন্তু দেখাইছি আগে। You should know what this is. Sir, sound box. আরে স্যার, power supplies. আরেকটা করে দান বক্স। The voltmeter. Voltmeter আরেকটা Voltmeter. They're gonna say everything. ঠিক আছে বুঝছি। বলো airplane, it is airplane. কে জানি বলছিল? Sir, UPS. এটা এয়ারপ্লেনের ব্ল্যাক বক্স। আপনারাই CPU, CPU. বুঝছি ক্রিয়েটিভিটির একটা ইয়ে হচ্ছে। তা keep going. Let's see. We'll give a prize to whoever says the most creative answer. So far, most creative answer was কি জানি? দান বাক্স. Yes. দান বাক্সের উপরে আরো ক্রিয়েটিভ কেউ আছে নাকি একটু দেখি। Sir, burger. Sir, SSD. Okay, someone said burger. Sir, calculator. এটা কি? Spanner. Rheostat. Solenoid. Sir, পানি খাওয়ার glass. পানি খাওয়ার গ্লাস। Suspension. Sir, rheostat. আলু কোন দিকে আর খাবো কোন দিকে guys? স্যার এটা এমআরআই করার মেশিন। MRI করার machine. এমআরআই করার মেশিন। আচ্ছা এদিকে গুলি। মানে কি কারে ঢুকাবো মানে পাখিও তো ঢুকবে। Is this a building for ants? So yeah, this is a rheostat. ঠিক আছে? ওখানে লেখা আছে। Smarty pants. That's পড়া হয়েছে। Resistor. Wow. ঠিক আছে আরেকটা নাম কি বলো তো দীপ? Variable resistor. Very good. Variable resistor. Very good. Smarty. এখন খেয়াল করো এখানে কত অ্যাম্পিয়ারস লেখা? 1.6. 1.6. So why did they give an amperage on this? Anyone? এটাতে কেন অ্যাম্পিয়ারের? Isn't it like a rating to show the maximum এত করতে পারি? আমি যদি ওকে 2.6 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দেই সমস্যা কি? স্যার বেশি দিলে মনে হয় পুড়ে যাবে। আচ্ছা That's correct actually. পুড়ে যাবে। If the current is too high, পুড়ে যাবে। আচ্ছা ওইটাকে okay. So this is our ohmmeter. So এখন what we're going to do is first we're going to talk about this ohmmeter এর সম্বন্ধে. Let's put this away for a minute. And then we're going to make a potential divider circuit. Okay? All right guys. Let's begin. So এখানে দেখতেছো there's two contacts. জি স্যার। এখানে আরেকটা কন্টাক্ট দেখতেছো? Yes sir. So there's three contacts. So if I move this, what do you think is happening to the resistance between these 2 points? স্যার বাড়ছে কমছে। কেমনে? Because Resistance you're depends on exposing what? more. মনে আছে? You guys remember what resistance depends on? Length and cross-sectional area. cross-sectional area, yeah. So এইখানে what factor do you think they're using to control resistance? The length. Length, very good. তো মুভ করলে length বাড়ে। So basically এই পিস থেকে এরকম লুপ করে অনেক তার গিয়ে ওই পিস পর্যন্ত গেছে। So basically if it's close to this end, তাহলে the resistance between this and this will change. এই দুই মাথার মধ্যে কিন্তু resistance won't change. You guys following me? কেন? Because এই দুই এন্ডের মধ্যে the length of wire is staying the same. এটা আমি মুভ করি না করি doesn't really matter. এই দুইটার মাঝখানে it's all the loops of the wire. You guys following me? If we connect this to the circuit, তাহলে current কিভাবে যাবে? আচ্ছা, so দেখাই তোমাদেরকে। If we wow, পুরো দিন হয়ে গেছে এখানে। So এই যে আমি দুইটা কানেকশন দিছি, দুইটা কানেকশন দিয়ে
to keep life easy, I'll be using this. It is what? Deep? Multimeter. Very good. How could you tell? ওখানে C4 লেখা না? আছে লেখা আছে স্যার লেখা আছে আচ্ছা এই এটা খোলা নাই আমাদের মাল্টিমিটার ও নাইস 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 ও দিস ইজ দ্য ফ্যান্সি ওয়ান বলো তো দীপ হোয়াট ইজ দিস Digital multimeter. মাল্টিমিটার রেড কালার মাল্টিমিটার রেড কালার ফুলবেন ক্রিয়েটিভ আছে আই গিভ देम দ্যাট শোনো সো এটা কি ওমিটার হিসাবে সেটিং দিছি at 200 ampere 200 ohms so it can measure up to 200. This device should have a resistance of up to how much? 50 50. Yeah. So now, if we take these two ends and if we connect it to these two ends, we should be able to measure the resistance. Ta-da! Can you guys see that? So এখানে বেশি লেখা আসছে 57.5 57.54. 57.4 ohms. That's the resistance between these two ends. So খেয়াল করো, even if I move this, এটা তেমন একটা চেঞ্জ হয় না। একটু হালকা চেঞ্জ হতে পারে, but এটা মুভ করলে এই দুইটা মাঝখানে চেঞ্জ হয় না। কেন চেঞ্জ হচ্ছে না? I'm measuring the resistance of the whole length of the rheostat. You get it? This has nothing to do with where this is. So কিন্তু ওইটার মধ্যে 50 ohms লেখা হ্যাঁ 50 ohms হইতেছে পুরোটার রেজিস্ট্যান্স সো আমি দুই তাহলে মাথায় আবার যদি কানেক্ট করি মাল্টিমিটারে 57 আসছে ওই একটু ভ্যারিয়েশন থাকে এগুলো বাংলাদেশে বানানো না মেড ইন বাংলাদেশ তো একটু কম বেশি হবে সো হ্যাঁ এখন how you make this work the way you want it to work like you know doing all of those magical things is you connect it between this and this terminal এটা GCE people একটু এক্সট্রা টেনশন রাখো তোমাদের এটা কিন্তু যদি প্র্যাকটিক্যাল হয় এইসব করতে হবে ওকে সো এখন এই যে আমি কানেক্ট করছি what's the are you seeing where the two connections are yes sir এখানে আর এখানে so what's the resistance between these two connections 0 should be 0 right and it technically kind of is যে এখানে যদি আমি rheostat নিয়ে আসি should be able to see the reading can you guys see the reading স্যার জি স্যার 0.2 দেখাচ্ছে 0.2 okay so এখন খেয়াল করো আমি যদি এটাকে মুভ করা শুরু করি what happens বাড়ছে রেজিস্ট্যান্স আমি দেখতে পারলাম ও হ্যাঁ বাড়তেছে ইনক্রিজ oh wow so cool that's so cool অন্ধকার হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি এখন দেখা যায় yes sir এইভাবে আপনি দেখা যায় একটু টিল্ট করে হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম থাকে ঠিক আছে so as I slide this along resistance বাড়তেছে yeah জি yes sir কেন because length is increasing so that's right L. current the resistance is being measured এখান থেকে through all of these loops তারপরে এটাতে এসে back down this rod and to this wire so এই লেংথটা আমি এটা যত দূরে নিব তত রেজিস্ট্যান্স বাড়তে থাকে বুঝছো সবাই জি স্যার জি স্যার very good so এখন এটা গেল আমাদের রিওস্ট্যাট আমরা ওমিটার দিয়ে দেখলাম now I want to try it out using our ভোল্টমিটার power supply Dan Baksho boys and girls Achha, so what I will do is I'll turn this into an ammeter now measure current remember that 10 ampere DC you swap it blah blah so swapping ta korlam so this is an ammeter now it can measure up to 10 amperes yeah we good জি স্যার Yes. so এটা এখন কেমনে কানেক্ট করব বলো তো স্যার ওয়্যার লাগাবো series series so here I am now I'm making dangerous circuit আমি actually voltage টা কারেন্ট কম তাহলে এটা আচ্ছা বাড়ান তুমি না বাকিটা ডাউন করো তাহলে 6 volts 60 করেন এটা 60 volts so 60 volts আর half an ampere of current so এখানে কানেক্ট করলাম এক মাথা and I will connect
this to our ammeter. This is me connecting it to the ammeter in series, and then I take this back to our power supply and I connect it here. So now I have a series circuit where I have our rheostat. আচ্ছা এটা এখানে না কানেক্ট করে Sir, power off নাকি? না পাওয়ার অফ এখন অফ সবাই সবকিছু দেখতে পারতেছো তো রাইট স্যার Yes, একটা sir. কোশ্চেন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের টার্মিনাল মানে ওহমিটার মানে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের টার্মিনালটা মাল্টিমিটারের কোন টার্মিনালে? লাগাইছি আর কি মানে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে রিওস্ট্যাটে আসছে রিওস্ট্যাট থেকে মাল্টিমিটারে গেছে মাল্টিমিটার থেকে ব্যাক টু পাওয়ার সাপ্লাই they're in series okay I can show you the cables but লাভ হবে না because it's a bunch of HPT all over here ঠিক আছে এটা থাকবে এটা চার্জার কেবলটা জন্য আরেকটা আছে না আরেকটা দাও so that's the idea right guys Yes, Yes, sir. sir. okay so now এই সেটআপে যে সেটআপটা আঁকছি আমাকে ডাইরেক্ট মেসেজ দিয়ে বলো তো এটা কি ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্সে আছে নাকি মিনিমাম রেজিস্ট্যান্সে আছে জাস্ট ডোন্ট স্ক্রিম ইট আউট ঠিক আছে জাস্ট ডাইরেক্ট মেসেজ টু মি হ্যাঁ যে সেটআপটা তোমরা দেখতেছো ইজ দিস এট ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স অর ইজ ইট এট জিরো রেজিস্ট্যান্স ওকে নাও লেট মি টেল ইউ সর্বনিম্ন বাহ বাংলা লেখছে সর্বনিম্ন so this is at minimum resistance can a minimum resistance this wire as you can see the red wire is connected to this terminal erpore soja this is getting in contact with this part here tabore dike current chole jacche ekhane chole jacche so it's at minimum resistance if I move this further up say here tale ki hobe ekhane theke current will go up to here we'll have to go through these loops I have to go through all these loops up to this point এই পয়েন্ট পর্যন্ত গিয়ে তারপরে এখানে যাবে সো এই একটুকু রেজিস্ট্যান্স ওর খাইতে হবে আবার আমি যত বেশি নিব আরো বেশি রেজিস্ট্যান্স নিতে হবে so most of you guys did write minimum a few of you guys wrote maximum so যারা যারা maximum লেখছো I hope you understand why maximum is incorrect Sir, this is that স্টিলের এই রডটা যে স্ট্যাকের উপরে এটা কি হ্যাঁ এটা রেজিস্ট্যান্স আছে very little কারণ খেয়াল করছে it's a really thick rod ক্রস সেকশনাল এরিয়া বেশি হ্যাঁ এরিয়া বেশি এরিয়া ক্রস সেকশনাল এরিয়া খুব বেশি সো যেটার কারণে রেজিস্ট্যান্স ইজ ভেরি লো স্যার আপনি শক খাচ্ছেন না কেন ইউ আর টাচিং ওই রডটা তাহলে শক খাওয়ার কথা কারেন্ট ইজ ভেরি লো স্যার কারেন্ট একটু বাড়ায় ট্রাই করেন তো এই ছেলেটা আমরা মারতে চাই ওকে গাইস আমরা তাহলে এখন শুরু করি লেটস টার্ন অন আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি একদম ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স এ নিয়ে যাই and let's turn on the power let's go so here we have খেয়াল করো are you saying 0.1 amperes এখানেও তুমি দেখতেছো 0.1 Yes, sir. amperes power output হচ্ছে Yeah. and this is our দেখতেছো জি স্যার দেখা যায় so what's going to happen if I move this along this rod রেজিস্ট্যান্স increase. কমে যাবে resistance কমে যাবে resistance কমলে কি হবে কারেন্ট ইনক্রিজ করবে current increase করবে let's see is that the truth oh nice are you saying that Yes, magic sir. trick Yes, sir. magic trick of 0.24 sorry 2.5 no 0.53 amperes 5-3. nasty Jeez, that's a lot of current so yeah I think you guys got it right good job Yes, sir. so let's try this yeah so 0.1 amperes আছে ready guys aso Yes, sir. Yes. Yes, all sir. right let's go যাচ্ছি বাড়তেছে এটা মনে হয় 6 বলছে I doubt এই যে এখানে গিয়ে একদম লাস্টে গিয়ে তারপর আসছে you get the idea Yes, sir. এটা অবশ্যই তোমাদের সিলেবাসের জিনিস না দিস ইজ হাউ দিস ডিভাইস ওয়ার্কস এখনকার জন্য একটু জানতে হবে যে কারেন্ট বাড়লে মানে রেজিস্ট্যান্স বাড়লে কারেন্ট কমতেছে রেজিস্ট্যান্স কমলে কারেন্ট বাড়তেছে
Good? জি স্যার Yes, sir. স্যার Right. একটা কোয়েশ্চেন ছিল Yes, বলো। স্যার এই ওয়্যারের লুপ গুলো কি কন্ট্যাক্টে নাকি আলাদা 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 Spaced apart. আলাদা। কন্ট্যাক্টটা হইলে তো তোমার ওই যে it would be like current can flow straight এক মাথা থেকে আরেক মাথা, right? হ্যাঁ, মানে এরকম শর্ট loop সার্কিট হতো করাতে, হ্যাঁ, so loop করাতে it has to go through the loops. It's not touching any of the loops, so yeah. এখন let's do something a little interesting. এই আমাকে অ্যামিটারটা দাও তো। Ta-da! You guys can see that? So that's also an ammeter. That's right, that's also an ammeter. And what does it do? measures Current. current. Uh-huh. Measures current. It measures current. Very good, very good. So এখন let's just put this into our circuit. Positive, negative এর একটা ব্যাপার আছে। আমি randomly লাগাই দিচ্ছি. We can figure out what happens. Let's try again. Yeah. What is this? আমাদের কি অ্যামিটার নষ্ট? নতুন তো নষ্ট হইতেও পারে। অ্যামিটার কি করার কথা? ঘুরাইবার আছে একটা। You know what this is? ভোল্টমিটার Voltmeter. Voltmeter. Very good, very good. I স্যার think ভোল্ট মিটার মধ্যে তিনটা কেন? does this look digital? No, sir. That's what I'm asking. It is not digital. Can you see that tiny deflection, guys? Yes sir, it's working. মানে জি, দেখতে sir. পাচ্ছ এই ডিফ্লেকশনটা? হ্যাঁ স্যার আমরা একটু ডিফ্লেকশনটা বাড়ানোর চেষ্টা করি। So anyway, so if we move it now, you should be able to see it. Ammeter খুব clear একটা deflection আসবে। You see that? স্যার এই মানে এম মানে কারেন্টের রিডিংটা হাফওয়ে যাওয়ার অনেক দূর পরে হিউজ একটা ইনক্রিজ হয়, কিন্তু স্টেডি কোনো ইনক্রিজ হয় না কেন? It's actually steady. It's actually steady. তুমি যদি গ্রাফ প্লট করো তখন তুমি দেখবা লেংথের এগেইনস্টে স্টেডি হচ্ছে। The thing is ওইটা এইখানে এসে যেটা হচ্ছে ওই অর্ধেক খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। So অর্ধেক খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। It's like ওই হাফ আবার হাফের হাফ আবার হাফের হাফ এর জন্য আর কি feels like এটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে। But it's actually proportional. So মোটামুটি I think you guys got the idea, right? Guys, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তারপরে নেক্সট হইতেছে tada, we have another rheostat here. So now we're going to make a potential divider. So potential divider বানাবো। অবশ্যই potential divider একটা rheostat দিয়ে দেখানো যায়, but I'll show it using two so that it's easier for you guys to visualize. ঠিক আছে? Guys, I've made a circuit here. I made a setup here. দেখো তো তোমরা বুঝো নাকি সেটআপটা। So here's the power supply unit. এখান থেকে পাওয়ার কেবল এইটাতে যাচ্ছে, এই যে রিওস্ট্যাটে যাচ্ছে। রিওস্ট্যাটের এই মাথায় ঢুকলো, এই মাথায় বের হইলো, আর এটার ক্রসে এই ভোল্টমিটারটা লাগালো। তারপরে এই তারটা গিয়ে ইট গোজ ইনটু দিস রিওস্ট্যাট, তারপরে এটা গিয়ে তারপরে এই মাথায় গেল, ওই সেম থিং এখানে ঢুকলো, ওই মাথায় বের হলো ভোল্টমিটারের ক্রস। The two rheostats are in series and the voltmeters are parallel to the rheostats. তো এখন আমাদের এই দুই ভোল্টমিটার আছে, আমরা এই রাফলি মাঝখানে রাখি দুইটাকে, ঠিক আছে? দুইটা মানে approximately আমরা মাঝখানে রাখতে চাই। So we're trying to stick it in the middle. তাহলে স্যার equally PD loss হবে। হ্যাঁ বুঝি না। Equally PD loss হবে দুটো থেকে। সেটা করার চেষ্টা করতেছি। So our voltmeters can measure up to 3 volts. আমি যে সেটিং এ দিছি এটা 3 volts মেজার করতে পারবে ম্যাক্সিমাম, এটা 3 volts মেজার করতে পারবে ম্যাক্সিমাম। So আমরা সাপ্লাইতে what we're going to do is আমাদের PSU তে আমরা টোটাল দিব ধরো 3 volts. So আমি কারেন্টটা কমাই আগে। ওকে, ইউ গাইজ রেডি? Yes, sir. গাইজ হ্যাঁ, প্রত্যেকটা রাফলি 1.5 volts দিচ্ছে, রাইট? বিকজ আমি রাফলি দুইটাকে মাঝখানে। নাও what's going to happen if I decrease this resistance? Sir, এটার voltage কমে যাবে আর এটার voltage বেড়ে যাবে। মানে আমার টোটাল 3 আসতে হবে, রাইট? সো এটা যদি আমি কমাই, if I bring this voltage down to 1 volt, তাহলে what's going to happen to this one? Goes up to 2. It has Two to go হয়ে up to যাবে। 2. So yeah, let's decrease this resistance. Are you seeing this? It's like a magic trick, guys. Oh man, এটা আমি জাস্ট এটার ভোল্টেজটা কমাচ্ছি, that's it. Look, এটার রেজিস্ট্যান্সটা কমাচ্ছি। এটা কিন্তু আমি রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ করি, ওকে? বাট এটা যে 1 ভোল্ট আছে আর এটা অলমোস্ট 2 volts আছে, কিন্তু এখানে আবার 3 volts দেওয়া। So this doesn't add up to 3, it adds up to like 2.9 ish. Where's the 0.1 volt? Dissipated. It dissipated কি আনসার? Come on, ভালো আনসার দাও। স্যার ওই রেজিস্ট্যান্সটা করা হয়। হ্যাঁ
Sir, ওই second rheostat-এ you didn't put the Wires এর রেজিস্ট্যান্স এর মধ্যে খেয়ে যাচ্ছে, রাইট? ওকে, সো এখন if we move this again, আমরা আবার এটাকে বাড়াই, 2 তে নিয়ে যাই। আর ইউ সিং ওইটা কমতেছে? This is pretty cool. এটা 2 ভোল্টস এ চলে গেল, এটা নেমে ওই 1 ভোল্টের একটু আছে, একটু উপরে অ্যাকচুয়ালি। ওকে, হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট নাও? এখন তো অ্যাড আপ করলে 3.1 আসে, কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ তো 3 ভোল্টস। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন দিস রিডিং অফ 3.1? কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এটার মধ্যে আমি 1 অ্যাম্পিয়ার, সরি 1 ভোল্ট না, সরি এক্স্যাক্টলি 2 ভোল্ট দেখতেছি, আর এর মধ্যে 2 ভোল্ট 1 ভোল্টের একটু উপরে দেখতেছি। ইফ আই অ্যাড অল অফ দিস আপ, ইটস মোর দেন 3 ভোল্টস, কিন্তু আমার ভোল্টেজ তো আমি দেখতেছি এখানে 3 অ্যাম্পিয়ার, 3 ভোল্টস এক্স্যাক্টলি। So what's the deal? What's going on? How do you explain this? যত দাওয়া আছে এর থেকে বেশি আসছে। The voltmeter, maybe it's calibrated wrong. Yeah, the voltmeter calibration might have something up. That's a good answer. So এটা maximum resistance নিয়ে গেলাম, এটাকেও maximum resistance। Okay, দুইটা maximum resistance এ তোমার যে 1.5 দুইটাই দেয়। Are you guys seeing that? Yes, sir. এই যে 50-50 করে আসছে। Sir, দুটো মিনিমাম হলো 1.5, হ্যাঁ, দুইটা মিনিমাম হলো 1.5 আসবে। আচ্ছা, you should start using headphones. Sir, I have. তো তোমার হেডফোন এত ফালতু কেন? You should start using better headphones. আবার বলো, বুঝি নাই। Sir, বললাম দুটো কি মিনিমাম দিলে কি 1.5 ভোল্ট আসে? মিনিমাম পিডি 1.5 ভোল্ট আছে। স্যার ও বললো যে দুইটা রিওস্ট্যাটে যদি মিনিমাম রেজিস্ট্যান্স দেন তাহলে দুইটার ইচ কি 1.5 ভোল্টস আসবে পিডি। Well, that would have been my question to you now. যে এখন আমি যদি এই দুই রিওস্ট্যাট ইকুয়ালি কমাই, what should happen to the voltmeter readings? It would fall down to 0. হ্যাঁ, Falls down to 0. boy, কি I কমাইলাম? think the first one goes to 3. আমি দুইটা একসাথে কমাচ্ছি, কি দেখা যাচ্ছে? স্যার একটার মধ্যে Roughly it's the same. এই দুইটাতে লেংথ, এই যে যতটুকু বাকি আছে between this and the end, দুইটার ক্ষেত্রেও কিন্তু roughly the same. But it doesn't matter, দুইটা একসাথে কমলো না বাড়লো, doesn't really matter. What does matter is তোমার রেজিস্ট্যান্সটা ইকুয়াল হইলে the voltage is divided. No questions, no one? আচ্ছা, কোয়েশ্চন না থাকলে আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করি। কাজী আবু বকর, Yes, sir. বলো তো এটা কি? Sir, power supply. ভেরি গুড, গান বাক্স বলে দেন। আর এটা কি? Rheostat. কত ওহম থেকে কত ওহম এটা ইয়ে করতে পারে, রেজিস্ট্যান্স ভ্যারি করতে পারে? Sir, এখানে 0 to 50. 0 to 50, ভেরি গুড। তো আমাকে এখন বলো তো, নাসিফ জারিফ আসো, ইয়েস স্যার। এই দুইটার ডিফারেন্সটা কি যে দুইটা দেখাচ্ছি? স্যার দুইটা, একটা তো ভোল্টমিটার একটা অ্যামিটার। So, resistance wise, what's the difference between the two? স্যার ভোল্টমিটার মানে কি বলি, অ্যামিটার রেজিস্ট্যান্স কম, ভোল্টমিটার বেশি। কেন? Everyone can lower their hands. সো আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট, এটা আমার একটু কনফিউশন আছে। আমরা যে সার্কিটে যে ইয়ে করলাম, নাম কি জানি, ভোল্টমিটার এন্ড এভরিথিং, সবকিছু যে কাজ করলাম, আমরা ভোল্টমিটার কেমনে সেট আপ করছিলাম আর অ্যামিটার কেমনে সেট আপ করছিলাম? সো অ্যামিটার তো সিরিজে করেছি, ভোল্টমিটার একেবারে এক ক্রসে প্যারালালে করেছি। আচ্ছা, এনি রিজন ওয়াই উই ডিড দ্যাট? স্যার অ্যামিটার সিরিজে করেছি যাতে কারেন্টটা ভালো রিডিং পাওয়া যায়। ভালো মানে নালে তো পাবাই না। ভোল্টমিটার ইনফিনিট রেজিস্ট্যান্স, ওইটা সিরিজে বসালে তো তুমি ভোল্টেজ ইএমএফ টাই পাবা, আর অ্যামিটার তুমি যদি প্যারালালে বসো তাহলে ওই দিকেই সব কারেন্ট। সো ইয়া, বাট ওকে, ফাইন, ফেয়ার এনাফ। অলরাইট, ঠিক আছে তাহলে, টেক কেয়ার গাইজ, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইন টুডেজ পেকিং ক্লাস। নেক্সট উইক